Welcome to Telugu Scit tutorials. This is UI Technologies HTML Class 8. If you are going to learn any language, first level is comments. In HTML, how you can able to write comments? Can you please spell out? What is the HTML comment? This is HTML comment. Just you see here, this is class 8. We are going to discuss about heading tags. ఈ క్లాస్లో మనం హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ గురించి చెప్పుకుంటాము. దాని గురించి చెప్పుకుంటే మునుపు ఇక్కడ చూడండి, HTML ట్యాగ్ ఎలా ఉంటుందంటే లెస్ దెన్ ఎక్స్క్లమేషన్ డాట్ 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 దిస్ ఈజ్ HTML కాన్సెప్ట్ డాట్ 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 గ్రేటర్ దెన్ క్లోజ్. ఈ విధంగా ఉంటుంది HTML కామెంట్స్. నౌ ఈవెన్ ఫర్ XML ఆల్సో ద సేమ్ కామెంట్స్. ఇదే విధంగా XML కూడా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్? ఫస్ట్ I will talk about the basic HTML tags. As the part of that, we are going to talk about heading tags. This is heading tags. హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్లో మనకు 6 హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. H1, H2, H3, H4, H5, H6 లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఏవైతే చూపిస్తున్నామో ఈ విధంగా ఉంటాయి హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్. అండ్ హెడ్ పార్ట్ అండ్ బాడీ పార్ట్. హెడ్ పార్ట్ బాడీ పార్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీగా ఉండి తీరాల్సింది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ హెడ్ పార్ట్ మ్యాండేటరీ, బాడీ పార్ట్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ హెడ్ పార్ట్ అనుకోండి, హెడ్ పార్ట్ రిమూవ్ చేశాను, రీలోడ్ ఆర్ రీఫ్రెష్ చేశాను అనుకోండి. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇది హెడ్ పార్ట్ ఉంది. ఈ హెడ్ పార్ట్ని నేను రిమూవ్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ వరకు రిమూవ్ చేస్తాను. రిమూవ్ చేసి దీన్ని సేవ్ చేసి ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇది డెస్క్టాప్లో UI HTMLలో జస్ట్ శాంపిల్ డాట్ HTML అని సేవ్ చేస్తాం. క్లిక్ సేవ్. ఇప్పుడు మనం డెస్క్టాప్కి వెళ్ళేసి UI HTMLలో శాంపిల్ డాట్ HTML రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ విత్ గూగుల్ క్రోమ్తో ఓపెన్ చేస్తాం. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ హెడ్ పార్ట్ తీసేసాను కదా, ఏం లేదు, శాంపిల్ డాట్ HTML అని ఇక్కడ కనపడుతుంది చూడండి. అంటే ఇప్పుడు హెడ్ పార్ట్ లేదు కాబట్టి హెడ్ పార్ట్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ అబౌట్ బాడీ పార్ట్? బాడీ పార్ట్ని కూడా రిమూవ్ చేసేస్తాం. చూడండి, బాడీ పార్ట్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ బాడీ పార్ట్ ఉంది. ఈ బాడీ పార్ట్ని కూడా తీసేస్తాను. బాడీ బిగిన్, బాడీ క్లోజ్ తీసేసి మళ్ళీ Ctrl+S సేవ్ చేసి అదే సేమ్ దాంట్లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాను గూగుల్ క్రోమ్లో. రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇప్పుడు కూడా శాంపిల్ డాట్ HTML అని మాత్రం ఉంది. అంటే బాడీ పార్ట్ రిమూవ్ చేసినా కూడా అది వర్క్ అవుతుంది. అంటే బాడీ పార్ట్ కూడా నాట్ మ్యాండేటరీ. బాడీ ఈజ్ ఆల్సో ఆప్షనల్. బోత్ బాడీ అండ్ హెడ్ I am removing. Reload and observe that. చూడండి, రీలోడ్ చేస్తాను. అబ్జర్వ్ చేస్తే నో టైటిల్, నో కంటెంట్. ఇక్కడ ఏం టైటిల్ లేదు, కంటెంట్ లేదు. ఆర్ యూ గెటింగ్? క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ బోత్ బాడీ అండ్ హెడ్ బోత్ ఆర్ ఆప్షనల్. హూ ఆస్క్డ్ దిస్ డౌట్? ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ HTML ట్యాగ్ ఆల్సో, మళ్ళీ మనం HTML ట్యాగ్కి వెళ్తాం. ఈ HTML ట్యాగ్ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేస్తాం. HTML ట్యాగ్ రిమూవ్ చేసేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ గూగుల్ క్రోమ్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాం. నౌ యు ఆర్ రిమూవింగ్ HTML ట్యాగ్ ఆల్సో. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ HTML ట్యాగ్. ఓన్లీ డాక్ టైప్ HTML ఈజ్ ఓన్లీ దేర్. నౌ లెట్ మీ రన్ రికగ్నైజ్. రీఫ్రెష్ చేస్తాం. అయినా కూడా శాంపిల్ డాట్ HTML అనేది ఉంది. Browser, I am not having anything to display, like browser is telling. Nothing is there inside. Are you able to understand? In HTML, everything is optional.
clear indication. In HTML, everything, only doc type HTML there. If the content is there, the browser is going to worry, responsible to display that content. If the content is not there, content em ledu, then it will dance. Simply no data is there, that's it. Now let me talk about heading tags. Not required to talk much explanation. From our childhood already we know heading tags. Heading tags, this is a H1 tag. I already copied that H1 tag. Here I am going to copy this. Now see, that code I am pasting. Here you see H1, this is heading tag 1, this is heading tag 2, heading tag 3, heading tag 4, 5, 6 like that. H1 largest, this is H1 tag, first one, this is largest. Next and after this one H2, H2 is smaller than H1. This is H2 heading. This one is the H3 heading. Here this is H1, H3 heading here. This one H4 heading, clear? This one H4 heading. Like that H5, S6. 6 headings are available. One small thing I want to tell, remember, if you want to learn anything in your life, first thing what we have to do is, if you are seeing any word, any term in that language, suppose I want to learn HTML, I want to learn Python, I want to learn Java, like that, I want to learn C#, any word you are seeing, first thing what you have to do is, don't open the Google, don't search for which purpose we are going to use this component, this concept and so on. Don't do this. It's not good way of learning. You're never going to learn much clearly, right? First that word in our day-to-day life, am I using anywhere or not? You have to cross check. Are you getting? You require to cross check. Am I using this word anywhere or not? In my day-to-day life, oh, I am using this word in my day-to-day life somewhere. For which purpose we are using? Oh, for so and so purpose. Now think that word. Then you can able to understand very easily. Anything in our life, any language, first bring that word. Best example, heading. What is the meaning of heading? Keep heading. Under heading, I want to tell something. If it is chapter name, bigger heading. First topic in that, then a smaller heading. Like heading means for our web page also required. These are various types. So now I am saving this code. File, go to file, click save as. Now under a heading I am saving this, save as. Now I am going to execute this in Google Chrome. Go into that, in a desktop, go to desktop. Here heading.html, right click on that, go to open with, click Google Chrome. See here, no one is going to use S6. S6 is very small. First one, H1 heading. This is H1 heading, largest. This is H2 heading, larger. This is H3 heading. This is H4 heading. This is H5 heading. Smallest one, this is H6 heading. We are always going to use H1 or H2. In the worst scenario, H3 only. That's all. How many headings are there? 6 headings. I want to display Bangalore weather report. I want to display the top heading must be required.
then automatically, yes, city wise weather report, top level heading H1 tag, Bangalore weather report H1 tag, Hyderabad weather report H2 tag, like top level heading. Next sub level heading, like we have these are for 6 facilities we have. Next after completing this heading tag, we have paragraph tag. Thank you very much for watching.